Good evening all of you. Yesterday class ki continuation class. Yesterday class లో థర్డ్ పాయింట్ స్మాల్ మిస్టేక్ ఉంది. అది ఒకసారి కరెక్షన్ చేసుకోండి నోట్ పాయింట్స్ లో. What is the third point in the note point yesterday class? This is the third point. We observe that this point. There is minus ఉంది కదండి, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. సో మైనస్ is the outside రాశారు అనుకోండి మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిమిట్ సుపీరియర్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ ఏఎన్ అని ఉంది. So you can take the minus is outside. For example, you can take the minus is the outside. For example, what is the limit superior of? Limit superior of minus an is equal to minus limit inferior of an, and limit inferior of minus an is equal to minus limit superior of an అనేటువంటిది అవుతుందండి. ఒకసారి అబ్జర్వేషన్ చేయండి, ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. మైనస్ లిమిట్ సుపీరియర్ ఆఫ్ లిమిట్ ఇన్ఫీరియర్ ఆఫ్ ఏఎన్. మైనస్ అవుట్ సైడ్ రాస్తే లిమిట్ సుపీరియర్ ఇస్ ద ఇన్ఫీరియర్, ఇన్ఫీరియర్ ఇస్ ద సుపీరియర్ అవుతుంది మనకి. సో ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఇస్ అవుట్ సైడ్, లిమిట్ ఇన్ఫీరియర్ కాస్త సుపీరియర్ కన్వర్ట్ టు సీక్వెన్స్ ఏఎన్. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. అంటే ఈ పాయింట్ ని ఇక్కడ రాసుకోండి. ఏమని రాసుకోవచ్చు అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిమిట్ కే ఇంటూ ఏఎన్ సీక్వెన్స్ ఏఎన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుపీరియర్ అనుకోండి, సుపీరియర్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే ఈజ్ ద పాజిటివ్ అయింది అనుకోండి, పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ అయింది అనుకోండి, ఈజ్ ద కే ఇంటూ లిమిట్ సుపీరియర్ ఆఫ్ ఏఎన్ అవుతుంది వాల్యూ. ఎప్పుడు? ఇఫ్ కే ఈజ్ ద పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్, పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే ఈజ్ ద నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ మైనస్ కే అవుట్ సైడ్, మైనస్ కే అవుట్ సైడ్, లిమిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే ఈజ్ ద నెగిటివ్ అయింది అనుకోండి, కే అవుట్ సైడ్ రాస్తే కే లిమిట్ ఇన్ఫీరియర్ అవుతుంది. లిమిట్ సుపీరియర్ కాస్త కే అవుట్ సైడ్ రాస్తే లిమిట్ ఇన్ఫీరియర్ అవుతుంది. ఇఫ్ కే ఈజ్ ద నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్, కే ఈజ్ ద బిలాంగ్స్ టు నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్, అంటే నెగిటివ్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే ఈజ్ ద జీరో అయ్యింది అనుకోండి, నో కంక్లూజన్. కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో, నో కంక్లూజన్. సేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లిమిట్ ఇన్ఫీరియర్ కి అలానే, లిమిట్ సుపీరియర్ కి అలానే, లిమిట్ ఇన్ఫీరియర్ కి కూడా అలానే. మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిమిట్ ఇలా పాయింట్ మెన్షన్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ రాసుకోండి కంటిన్యూషన్ క్లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిమిట్ ఇన్ఫీరియర్ ఆఫ్ కే ఇంటూ ఏఎన్ is equal, here that k is the positive real number. If k is the positive real number, then it is the k into limit inferior of an sequence A. If k is the negative real number, it is the k into limit superior of an. K is equal to 0, there is no conclusion. No conclusion. This is the points, very, very important points. For example, in the very, very most important points, for example, another point, limit n approach to infinite, an is equal to infinite, if and only if limit superior of an is equal to limit inferior of an is equal to infinite, and limit n approach to infinite, an is equal to minus infinity, divergent sequences. So limit superior of an is equal to limit inferior of an is equal to minus infinity.
minus infinity. Very, very important point. This is the, for example, sequence AN is oscillating finitely. Oscillating finitely. Minus 1 whole power of n అనుకోండి. It is oscillating finitely sequence. అప్పుడు limit inferior and limit superior both are not equal. Limit inferior is not equal to limit superior of an because both are not equal, but both exist finitely. Exist finitely. Example is the minus 1 whole power of n. This is the example. Sequence an is minus 1 whole power of n. It is minus 1, it is plus 1. If n is even, n is odd, it is n is even. So limit points is the S is the set of limit points minus 1 and plus 1. So limit inferior of an is equal to minus 1 is not equal to limit superior of sequence an is equal to 1. Both are not equal but exist finitely. This is the example of the limit inferior and limit superior. And last and next point, infimum of the sequence an is the less than or equal to limit inferior of sequence an is the less than or equal to limit superior of sequence an less than or equal to supremum of sequence an. Very, very important point. This is the very, very important point. So another 2 points in the limit inferior and limit superior. Limit inferior and limit superior. Very, very important points. For example, sequence an is bounded below. Sequence an is bounded below or bounded above. So అలాంటి వచ్చినప్పుడు, for example, sequence an is bounded below. Bounded below. If and only if bound is the below. So there exists infimum. Infimum exists అవుతుంది కాబట్టి limit inferior is not equal to minus infinity. ఒకవేళ sequence an is bounded above అనుకో. Bounded above. Sequence an is bounded above అయితే limit superior అంటే bound is the above. కాబట్టి limit superior does not equal to plus infinity. Plus infinity. These are the important points. These are the important points. Another last point is the limit superior ni largest limit point అని అంటారు. Limit superior is called the largest limit point of sequence an. Largest limit point of sequence an. Sequence an. And limit inferior of the sequence an is called the smallest limit point of the sequence an. Smallest limit point of sequence an. Another concept is the very, very most important, and thus that concept is called the Cauchy sequence. What is the Cauchy sequence? Very, very most important. Cauchy sequence. ఈ సీక్వెన్స్ ని మనము కాచీ సీక్వెన్స్ అంటాం. వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. తెలుగులో కోషి అనుక్రమము అని అంటాం. కోషి అనుక్రమం. Cauchy sequence. What is the Cauchy sequence definition? So Cauchy sequence in the definition is very clear and very easy. What is the Cauchy sequence? For example, a sequence Sn is said to be Cauchy sequence. A sequence Sn is said to be Cauchy sequence.
said to be Cauchy sequence. Very most important. Very most important. Cauchy sequence. If for each epsilon greater than 0, for each epsilon greater than, epsilon is the radius. Radius is the greater than, always radius is the greater than 0. Epsilon greater than 0. There exists P comma Q is the belongs to positive integers such that modulus SP minus SQ sequences difference is the less than epsilon. For all P comma Q is the greater than M is the less than or equal to N. Less than or equal to N. Or లేదా if for each epsilon greater than 0, there exists M is the belongs to positive integer such that modulus Sn plus P minus Sn less than epsilon for all n greater than or equal to M, comma P greater than 0. P is also positive integer. Or లేదా for each epsilon greater than 0, if we can utilize any definition, for each epsilon greater than 0, there exists M is the positive integer. M is the positive integer such that modulus Sn plus 1 minus Sn, N is the positive integer, 1 minute, such that modulus Sn plus 1 minus Sn less than epsilon for all n. It is nothing but it is also Cauchy sequence. We know that very well. It is utilized the Cauchy sequence definition. So which of the following is Cauchy sequence అని ఎక్కడైనా అడిగాడు అనుకోండి, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరమ్స్ 2 పాయింట్స్ రాసుకోండి. Cauchy sequences కి నోట్ పాయింట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ పాయింట్ 1, every convergent sequence is Cauchy, every Cauchy sequence is convergent if and only if. Every convergent sequence is Cauchy. Sequence అనేటువంటిది sequence Sn be a sequence, let Sn be a sequence, very most important point. Sn be a sequence. Sequence Sn is convergent if and only if necessary and sufficient condition. Sn is Cauchy. Cauchy sequence. So very very most important point. సో Cauchy అయితే కన్వర్జెంట్ అవుతుంది కాబట్టి, కన్వర్జెంట్ అవుతే మనకి ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. సీక్వెన్స్ Sn ఈస్ Cauchy అయింది అనుకోండి, Cauchy సీక్వెన్స్ అయింది. Cauchy అయితే ఏమవుతుంది మనకు, కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. సీక్వెన్స్ Sn ఈస్ కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. Sn కన్వర్జెంట్ అయిందంటే దేర్ ఫోర్ సీక్వెన్స్ Sn కన్వర్జెంట్ అయిందంటే Sn ఈస్ bounded. We know that very well. So therefore Cauchy ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ, బౌండెడ్ అవుతుంది. అంటే therefore sequence Sn is, every Cauchy sequence is bounded. Every CAUCH1, every Cauchy sequence is bounded. Every Cauchy sequence is convergent. Every convergent sequence is Cauchy. Every Cauchy sequence is bounded. These points are the very very most important
Most important. These points are the very most important. Which of the following is Cauchy sequence? Examples. Student, which of the following is Cauchy sequences అని అన్నాడు అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Cauchy sequences examples. CA sequence examples. For example, sequence 1 by n. It is Cauchy or not? The sequence ఏమవుతుందండి? కన్వర్జెస్ టు 0 అవుతుంది కాబట్టి Cauchy. నెక్స్ట్ sequence n power 1 by n. So limit value is the 1 అవుతుంది అంటే it is convergent, so it is Cauchy. Sequence -1 whole power of n by n. It is limit is the 0, so convergent, so Cauchy. Next sequence -1 whole power of n. It is bounded but not convergent, so it is not a Cauchy. Next sequence sin of n 5 by 3. It is bounded but not convergent, so it is not a Cauchy. For example, sequence 1 by n into sin of n 5 by 3. n 5 by 3. It is bounded, and here that ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే సీక్వెన్స్ ఎలా ఉందండి? an into bn రూపంలో ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెస్ టు 0 because mod bn is the less than or equal to 1 bounded sequence, and the limit of an is the 0. Limit of an is the 0 కాబట్టి sequence is converges to 0 కాబట్టి ఇదేమవుతుంది? Cauchy sequence అవుతుంది. It is also Cauchy sequence. Next, under root n plus 1 minus root n. దీన్ని రేషనలైజేషన్ చేస్తే 1 upon, it is nothing but sequence 1 upon root n plus 1 plus root n. It is limit is the 0. So it is convergent sequence. So it is Cauchy sequence. It is Cauchy sequence. For example, this sequence is 1 plus 2 by n whole power of n sequence. It is converges to e square. This is the converges to e square. So kabatti it is Cauchy sequence. It is Cauchy sequence. Next sequence, for example, cos of 6 5 by 3, 6 5 by 7, 6 n 5 by 7. It is bounded but not convergent, so not Cauchy. For example, 1 by n into cos of 6 n 5 by 7. It is ఏమవుతుందండి? It is 1 by n is the converges to 0. Cos n 5 by 6 is the n 5 by 6 n 5 by 7 is the bounded. So convergent into bounded, it is a convergent. So it is converges to 0. So it is Cauchy sequence. For example, the sequence n into -1 whole power of n. It is not oscillatingly infinitely sequence. It is not convergent. So it is not Cauchy. It is not Cauchy. Sequence -1 whole power of n into 2025. It is bounded but not convergent. So it is not a Cauchy sequence. It is not a Cauchy sequence. For example, sequence 2 power n. It is diverges to infinity. It is not a Cauchy. So for example, 1 by 2 whole power of n. It is converges to 0. So it is Cauchy sequence. Another sequence, for example, sequence, it is 2n plus 5 by 7n plus 6. It is converges to 7 by 2 by 7. So it is Cauchy sequence. It is Cauchy sequence. Very most important point. We write the most important point రాసుకోండి. Which of the following is Cauchy sequence or not Cauchy sequence అంటే test for the Cauchy sequence. Test for the Cauchy sequence. Test for Cauchy sequence. Cauchy sequence. Test for the Cauchy sequence. Very most important. Very most important.
For example, if first point, limit n approach to infinite, sequence an is equal to L. L is the finite and unique. అంటే యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్ వచ్చింది అనుకోండి, అది ఫైనైట్. దెన్ సీక్వెన్స్ ఏఎన్ ఈజ్ కాచి, కన్వర్జెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈజ్ ఏ కాచి. ఇది ఒక మెథడ్, కాచి సీక్వెన్స్. రెండవ మెథడ్ ఏంటి అని అంటే, రెండవ మెథడ్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. రెండవ పాయింట్, ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఇలా తీసుకున్నాను సీక్వెన్స్, ఏమని తీసుకుంటున్నాను అని అంటే, ఇట్ ఈజ్ an+1, వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండదు, చాలా జాగ్రత్త రాసుకో. ఇట్ ఈస్ an+1 minus an is equal to c into for example k into cn అని రాసుకో. k into cn, k is any real number, k into sequence cn. ఇలా రాయగలిగితే, ఇఫ్ ఒకవేళ ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ, ఇఫ్ summation cn series, summation cn is convergent, the series is convergent, then sequence an is Cauchy, and Cauchy sequence. For example, this series is, if రెండవ పాయింట్ ఇక్కడ sequence series summation cn is divergent, then sequence is not Cauchy, sequence n is not Cauchy. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇది ఎక్కడ బుక్ లో దొరకదు ఈ పాయింట్. not Cauchy sequence, very most important. Third point, for example, an+1 minus an is it is the less than r power n. If r is the belongs to open interval 0,1 అవుతే, then sequence an is Cauchy. Cauchy sequence. వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి. అందులో మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఇది. సో ఈ రెండో పాయింట్ ఒకటి ఫోకస్ చేసినా సరిపోతుందండి. ఇట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి Cauchy సీక్వెన్స్ టెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఏమని చూద్దాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ if Sn is equal 1 plus 1/2 plus 1/3 plus up to so on 1/n, then sequence Sn is Cauchy? క్వశ్చన్ మార్క్. చూడండి అవుతుందా లేదా? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ? సీక్వెన్స్ Sn+1 minus Sn చేయాలి. Sn+1 అంటే ఏంటండి? 1 plus 1/2 plus 1/3 plus up to so on 1/n plus 1/n+1 minus of 1 plus Sn, 1 plus 1/2 plus 1/3 plus up to so on 1/n sequence Sn. చూడండి ఇక్కడ ఈ nth టర్మ్ వరకు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో రిమైనింగ్ మిగిలింది ఏంటండి? మాడ్యులస్ 1/n+1. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటిదండి? 1/n+1. ఇదే దీన్ని ఏమనుకోవాలి మనం? cn అనుకోవాలి. దీన్ని ఏమనుకోవాలి? cn అనుకోవాలి. ఈ cn అనేటువంటిది కన్వర్జెంట్ అవుతుందా? వేర్ ఇక్కడ k ఏంటి అంటే, వేర్ k ఈజ్ ద రియల్ నెంబర్, k ఈజ్ కాన్స్టాంట్ లేదా రియల్ నెంబర్, మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి. రైట్, ఇక్కడ చూడండి ఈ cn చూడండి. ఇప్పుడు సమేషన్ cn చేద్దాం. హియర్ summation cn is equal to summation 1/n+1. The value is the less than,
ఇట్ ఈస్ ద కాన్స్టాంట్ కదండి, కాన్స్టాంట్ ఏమున్నా తీసేసేయండి, మనకు అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ సమ్మేషన్ 1/n. ఈ 1/n సమ్మేషన్ n 1/n ఏమవుతుందండి, ఈజ్ డైవర్జెంట్ అవుతుంది by p test. By p test. What is the p test in the series? Summation 1/n power p. What is the p test andi? Summation 1/n power p is equal, it is CGS convergent, it is the DGS. If p is the greater than 1, convergent. If p is the less than or equal to 1, it is divergent. So p is the 1 here, that. So therefore the series is divergent. So series divergence kabatti, therefore sequence Sn is not convergent, so not Cauchy. Not Cauchy sequence. Not Cauchy sequence. మీరు ఇలా టెస్ట్ చేయొచ్చు. Cauchy sequence కాదు. రెండో చూడండి, రెండవ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాక్టోరియల్స్ మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి. Sn is equal sequence 1 plus 1/2 factorial plus 1/3 factorial plus 1/4 factorial plus up to so on 1/n factorial. Then sequence Sn is Cauchy. Cauchy sequence అవుతుందా? Cauchy sequence క్వశ్చన్ మార్క్. ఇప్పుడు చూడండి, మనం టెస్ట్ చేద్దాం. మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ సమ్మేషన్ మాడ్యులస్ Sn plus 1 minus Sn చేయండి. సో చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, 1 plus 1/2 factorial plus 1/3 factorial plus up to so on 1/n factorial plus 1/n plus 1 factorial. This is the Sn plus 1 minus Sn. Sn is 1 plus 1/2 factorial plus 1/3 factorial plus up to so on 1/n factorial. This is the Sn. So this term cancel. Finally, it is 1/n plus 1 factorial. This is nothing but Cn. It is nothing but Cn. Summation Cn here, there. Summation Cn, it is equal to summation 1/n plus 1 factorial. Whenever factorial is the involved in the series, we can utilize the ratio test in the series. What is the ratio test in the series? For example, limit n approach to infinite, un plus 1 by un is equal to L. If L greater than 1, then summation un is divergent. If u is the less than 1, then summation un is convergent. CGS. If L is equal to 1, then test gives no information, no conclusion. కంక్లూజన్ ఇవ్వదు టెస్ట్ అనేది. అప్పుడే మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం, ర్యాబిస్ టెస్ట్కి వెళ్ళిపోతాం. సరే, ఎనీవే ఇక్కడ Cn plus 1 ఏమవుతుందండి, కదా Cn plus 1 is equal to 1/n plus 2 factorial. It is nothing but 1/n plus 1 factorial into n plus 2. This can be written as, what is the Cn here, there? 1/n plus 1 factorial. So it is the Cn plus 1 by Cn. It is nothing but n plus 1 factorial upon n plus 1 factorial into n plus 2. N plus 1 factorial, n plus 1 factorial is the cancel. Limit n approach to infinite, Cn plus 1 by Cn value is the 1 upon infinity. This value is the 0. It is less than 1. Then summation Cn series is convergent by ratio test. దీన్ని D'Alembert's టెస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు. D'Alembert's టెస్ట్. D'Alembert టెస్ట్ అని కూడా అంటారు.
ఎనీవే సో కన్వర్జెంట్ అవుతుంది సీక్వెన్స్ సిరీస్ Cn కాబట్టి దేర్ ఫోర్ సీక్వెన్స్ Sn ఈస్ కాచి. కాచి సీక్వెన్స్. సీక్వెన్స్ Sn ఏమవుతుందంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతే ఇట్ ఈస్ కాచి అవుతుంది. ఫ్యాక్టోరియల్ కాకుండా ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాచి సీక్వెన్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాచి సీక్వెన్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాచి సీక్వెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాదు, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఇక్కడ ఇన్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇలా అడిగాడు, ఇట్ ఈస్ కాచి సీక్వెన్స్ అని చెప్పి అడిగాడు. ఇక్కడ పాయింట్ రాస్తున్నాను చూడండి, 4th పాయింట్. ఏమని అడిగాడు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో అంటే, ఇఫ్ r గ్రేటర్ దాన్ 1 దెన్ r పవర్ n ఈజ్ నాట్ కాచి సీక్వెన్స్. నాట్ కాచి సీక్వెన్స్. కాచి సీక్వెన్స్. కాచి సీక్వెన్స్ కాదు అని అంటున్నాడు. ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా we can take the another one bit point question in the previous examination. In the previous examination కాచి సీక్వెన్స్ పైన in the previous examination లో పడినటువంటి ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఏం క్వశ్చన్ పడింది in the previous examination లో అంటే, ఒకసారి అబ్జర్వేషన్ చేస్తే దేనిపైన, కాచి సీక్వెన్స్ పైన. so many times asked the in the previous examination different type of questions in the Cauchy on the Cauchy sequence. Cauchy sequence పైన different type of questions అడిగారండి previous examination లో. అలా వచ్చినటువంటి ఒక క్వశ్చనే ఒకసారి చూద్దాం. ఏమని అడిగాడు సీక్వెన్స్ అనేటువంటిది ఒకసారి చూస్తే మనకి చాలా ఈజీ, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. ఏమడిగాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా, క్వశ్చన్ ఎక్కడుంది నాకు దొరకట్లేదు, 1 minute. సో సింపుల్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అండి. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్సే మనకు ఎగ్జామినేషన్ లో అడగడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి మీరు కాచి సీక్వెన్స్ మీద ఈ టెస్టులు ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది. ఇది ఎనఫ్ అండి. ఈ 3 పాయింట్స్ వస్తే చాలండి. మీకు ఏ సీక్వెన్స్ ఇచ్చినా అది కాచినా కాదా అని చెప్పగలగాలంటే ఈ పాయింట్స్ ఒక్కటి చూసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగాడంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ అండి, ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, ఓకే. వన్ స్టేట్మెంట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది సాల్వ్ చేయండి అంతవరకు. వన్ స్టేట్మెంట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ ద CPGET ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్. CPGET ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్, CPGET. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ? చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. చూస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. Statement A, every convergent sequence is Cauchy. Every convergent sequence is Cauchy. Option B, every Cauchy sequence is convergent. Sequence is convergent. Option C, every Cauchy sequence is bounded. Option D, A, B, C are true. What is the answer అండి? CPGET ఎగ్జామినేషన్ ప్రీవియస్ ఏంటండి ఆప్షన్ ఏంటి నాన్న? డి సార్. వెరీ గుడ్.
ఎందుకు డి అవుతుంది? కాచి సీక్వెన్స్ కావాలంటే కన్వర్జెంట్ కావాలంటే బౌండెడ్ అయి ఉండాలి కదా సార్. 3 అయితే yes వెరీ గుడ్. కాచి కావాలంటే కన్వర్జెంట్ కావాలంటే కాచి అవుతుంది. సో కాబట్టి కన్వర్జెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది? బౌండెడ్ అవుతుంది. సో ఏ బిసి 3 రైట్ అవుతాయి కాబట్టి మనకు ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ మాత్రమే పెట్టాలి కాబట్టి ఈ 4 ఆప్షన్లలో ఏది రైట్ అవుతుంది మనకు? ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. అదే సిఎస్ఐఆర్ లెవెల్లో అయితే ఏబిసిడి రైట్ అని పెట్టచ్చు మీరు. సిపిగెట్ లెవెల్లో అయితే ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇన్ ద ఐఐటి జామ్ 2023 ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఐఐటి జామ్ 2023 ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ చూడండి. ఏమని అడుగుతున్నాడంటే లెట్ సీక్వెన్స్ ఏఎన్ అండ్ బిఎన్ sequences of real numbers such that summation an minus an plus 1 it is equal to 1 by 2 power n and summation modulus bn minus bn plus 1 is equal to 1 upon root n for all n is the belongs to natural number. For n is the belongs to natural number. Then option A, sequence an and bn are Cauchy sequences. An and bn both are Cauchy sequences. Option B, an is Cauchy but not bn. Cauchy but not sequence bn. bn is Cauchy but not an. But not an. Sequence an is not Cauchy. Option D, both not Cauchy. Both an bn not Cauchy or not Cauchy. What is the right answer? What is the right answer? IIT JAM 2023 examination question. Very simple, very easy. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమన్నారండి? మాడ్యులస్ an minus an plus 1. This value is nothing but modulus an plus 1 minus an. మోడ్లో ఎలా రాసిన వాల్యూ డస్ నాట్ చేంజ్. 1 upon 2 power n అంటే 1 by 2 whole power of n. అవునా కదండి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ cn. సమేషన్ cn ఏమవుతుందండి ఇక్కడ? నథింగ్ బట్ సమేషన్ 1 upon 2 whole power of n. nth రూట్ టెస్ట్ ఉపయోగిస్తే మనకి ఏమవుతుంది? లేదా రేషియో టెస్ట్ ఉపయోగిస్తే మనకి ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ వాల్యూ ఇస్ ద r ఇస్ ద లెస్ దాన్ 1 కాబట్టి సమేషన్ వాల్యూ ఫైనైట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది? కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. లేదా r పవర్ n, r ఇస్ ద ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే మీరు ఎలానైనా కంపారిజన్ చేయండి. r పవర్ n, r ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 by 2. ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0,1 కాబట్టి ఇది ఏమైతుంది? సీక్వెన్స్ ఏన్ ఏమైతుంది? కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. ఇదేమవుతుందండి? సిజిఎస్, సిరీస్ సిజిఎస్ కాబట్టి సీక్వెన్స్ ఏమైతుంది? ఈజ్ కాచి. లేదు అలా ఉపయోగించకపోతే ఇక్కడ సిఎన్ ఏముందండి? 1 by 2 whole power of n అని ఉంది. cn whole power of 1 by n. nth root test limit n approach to infinite. It is nothing but 1 by 2 less than 1 కాబట్టి cn ఏమైతుంది? కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. సిజిఎస్ అవుతుంది సమేషన్ cn. సో బై nth రూట్ టెస్ట్ అలానైనా ఉపయోగించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేసి చూడండి. మాడ్యులస్ bn minus bn plus 1 is equal to మాడ్యులస్ bn plus 1 minus bn is equal to 1 by root n.
It is nothing but 1 by n power 1 by 2. It is nothing but Cn. So summation Cn అంటే ఏమవుతుందండి? Summation n power 1 by 2 is divergent DGS by P test. So Bn అనేటువంటిది ఏమవుతుంది? Is not Cauchy. So right answer ఏమవుతుందండి? An is Cauchy but not Bn. Option B is the right answer. It is the IIT JAM 2023 examination question అండి. Is it clear అండి? Cauchy sequence is clear? Cauchy sequence is clear అండి? Any doubts here there? Cauchy sequence? No, sir. Right.